ang mga ninaw baka nagpaabot ra na sila kung ano sa kamapiyok. Pabawa sila, uy, hindi siya kahit yun gani. Pero kung mag-speak ka, magpaabot ra sila kung ano sa kamahuman. Diba? So mo na, tulong ni ka-pages akong gandang long-man paper. Dahil kung hindi siya kwanti, di kayo kong kakita. So, midweek, kung mag-isgot midweek mga kaigsunan, ano naabi ko na dili ka no? Ganang tunga-tunga, midweek ba gini? 7 man. Sige, midweek ni siya. So, tunga-tunga sa week. Pero nga naaman ta diri. Nga naaman ta. Ngayon lang Ginoo, Sabado naman ta magtapok. Pero magtapok, magitag midweek, magtapok sa Friday. No. Isa rin ang rason, magdinasigay ka sa usan, no? Maorin na siya ang rason. Ano na ata diri? God wants us to be here with each other sa atong fellow churchmates or church members para magdinasigay. So, wala itong buhatot karon. Kaya I know, makitang tanan na I work, na eskwela, dagan kita dibuhat, di ba mga isunan? So, ang akong kanang topic karon is very short. Short lang kaya siya. Ako siyang giluhan o lay it down when the week feels too heavy. Kung ang ato na bitawang simana kay bugat na alam ka nato. So before ana, gusto na ko mahimol interactive ba? So masindot ko na ay participation sa audience. Okay na ba sa inyo participate? Okay na ba? Pwede mo katog ba? So, okay, ano kong hatol? I want you all to close your eyes. No? Ipiyungin mo yung mga mata. So, mabuhat ba na inyong mga kaisunan? So, I want you to close your eyes. Ay, huwag kabalaka kayo. Hindi ko mangutana o maka-embarrass sa inyo. Ako rin makikitaan eh. So, ang ako lang is, you have to close your eyes. Contemplate. Imagine yourself. I-feel mo ang week. Feel mo gikan sa Sunday going sa karon nga higayon. I want you to think about this past week. Imong work, imong studies, imong family responsibilities. Are you all closing your eyes, or are your eyes closed now? Okay. So I want you to answer this question by raising your hand. Okay? Pipila man kaninyo diri ang na-feel na tired na mo, ikapoy na mo, pero nagpadayon gihapon mo. Can you raise your hand? Pero i-close niyo yung eyes. Kanang feeling nyo nga, ikapoy na mo karon na week, pero nagpadayon na gihapon mo. Okay, thank you. I-close na gihapon ninyo yung mga mataan. Tell me honestly, we want connection sa atong Ginoo karon because we are here man to be sa tawagan ma-inspire and to encourage one another. So close your eyes. So kada Sabado man gani matulog mo, so karon ipatulog ta mo. So close your eyes and then tell me, pipila kaninyo ang naka-experience of pressure sa inyong trabaho, sa inyong work, sa inyong deadline, o sa inyong mga responsibility. Can you raise your hand? Thank you. Close again your eyes. Third question. How many of you had a problem, na ay problema karon nga week? Na inyong gihuna-una, no? No, unta, dapat nag-rest man ka. Kisa may daghan kaayo problema nga gipas-an karon nga pipila ka adlaw. Please do raise your hand kung naaman. Be honest to the Lord kung naaman. Ikaupat ng pangutanan. Pipila ka ninyo smile maghapon, no, sa inyong co-workers, sa inyong family, bisag nagbuot na inyong dughan, bisag na overwhelmed na mo. Praise the Lord. Lastly, this is the strongest question I would like to ask. How many of you will say, Lord, I don't want to carry this burden by myself anymore. I need you to carry it with me. Please do raise your hand. Kung gusto mong i-surrender ang tanan to sa Ginoo. Praise the Lord. You can put your hands down now, pero i-close niya po ninyo mga mata. I just want to let you contemplate and reflect. Daghan kita o problema sa mga nalian. We have different jobs,
different studies, lahi-lahi na responsibilities, mga struggles. Pero karon na kagabion, we are here for the same reason. Can you open your eyes? We need Jesus. Amen? Amen. Ganyan, nagtanaw ko, murag wala man siguro problema ang taga-tabuno pa may mga race. Nataan. Naipipila rin daw. Praise the Lord. So, I told you earlier, it was all about lay it down. So, kung saan ginang lay it down? Kung kung sa Bisaya pa na siya. Kung saan sa Bisaya, lay it down. Kung sa kwan pa, atong isandin, no? Ihatan. Ano sa pa may lahi nga term? Isali. Alright. Salamat kayo, mate ha. Ako may hindi na siya pa-mention. Pero thank you kayo, Ma'am Agnes, na yung presensya karon nakahatag na po kuan encouragement. Anyways, thank you so much sa pag-participate ganyan. No, I hope na inyong hatagan o kanang reflection inyong mga kaugalingon na you have all the trials, the struggles, different situations, pero we have the same reason why we're here tonight. We are here because we need Jesus. Nag-alarm na ako, wala na siya, stop na daw po. So, mamutan ako, kung muampo ba ta automatically after we ampo, mawala ito mga problema? Mga struggles? Mawala ba? Of course, mawala oy. Yung mawala, naaaragin ako siya. But also may buto sa laying down. No? Ang atong Bible ng God, wala siya nag-ingon nga, laying down or laying it all down to the Lord means that He will remove it immediately, that the problems will go away. That if we pray right away, mawala ang problema, wala nag-ingon ang scripture, anak. Moto mo? Buo na lang mo. For example, problema ka karon kasi you have your job tomorrow. Mawala ba imong job tomorrow? Mawala ba ang co-worker nga imong ikasinahan? Mawala ba imong pulis na nasuko gid kay ka? Di ba dili man? O pray ka, Lord, please. Kung saan man ako ni Lord, help me with this. Mawala ba? Dili siya mawala. Naara gihapon siya. Pero the good thing and the good news is you are no longer carrying it alone. That's the reason why, or that's the meaning of lay it down. Whom are we going to lay it down? We are going to lay it down to whom? To Jesus. Now let's go to 1 Peter chapter 5 verse 7. It says, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Galing anxiety ba? Number 1, sabi ako, ask ako anxiety level yun. Sa tanang butang, murag kung sa kuan pa ako ang kinadaghan nag-overthink, ako ay kinagdahan o kahadlok, o sa tinuod lang, no? Magsulti ko karon diri, ga-overthink na ko, lang isa na ako nga klase ng pagkatao, gusto na ko nga, i-give all out ba? Pero so, tungkol sa kahadlok ko kuan, di na ako mabalong sa akong sulti. So, I just cast everything to the Lord. And siya, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Now, when you say the word cast, it means, naman, does it mean nga kung i-cast ni mo na rin hapon sa imo? Does it mean casting something nagpabili paghihapon ba na siya sa imo? Mga kaigsuunan. When we say casting, it simply means throwing it away from yourself. So casting it all to the Lord. Now, sometimes so good, ang atong prayer ba, may anak ka, Lord, I'm worried about this. Lord, I'm worried about this. Pero after pag-ampo, hello, saan ko naman sa tuoy? 3 hours na sa nagsiyo na sa problema. Diba yun na cast all your anxieties and problems on Him. So that is the full, kung sa'yo tawagan kung sa kuan pa, you pray, and then you pour it out all to the Lord, and then right after, pabayaan na ninyo. No? Because you cannot control things sa imong surrounding. You cannot control all the people na naa sa imong palibot. But you can control yourself by surrendering it all to the Lord. Amen? Amen. So, muna na nakuan. Masay tawagan niya.
God is inviting us to surrender. Dili lang sa atong lips, but sa atong heart. Kaya no, the Lord wants us peace kaya. No, gusto lang sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan is for us to have peace while we are here. Pero dili na ito na siya ma-attain if we are only to rely on our own selves. Sa atong kaugalingon, because again, sinner as we are, and as human being as we are prone to what? We are prone to anxieties, we are prone to depression, we are prone to a lot of, kasi tawagan ka ng overthinking. So, ang anxiety is always naa sa ato. But what did God wants us to do is to cast everything unto the Lord. Amen? Basta yung amen mo niya, pag-abot niya, mag-ampo mo, pagkasunod na sa pagka-uman sa problema ko na sa ninyo. So, ang message na ito karang is, we cast whatever problems that we have to the Lord, starting today, and then let the Lord direct you. Let God and ask for the Holy Spirit na i-direct ka, makiuban siya sa imo. When God said in Matthew 11:28, come to me when all of you who are weary and burdened. Wala na siya nag-stop diha. It actually continues. It says that I will give you rest. Take my yoke. Pero musulti dito ang yoke. Take my yoke. Kung muingon kag yoke, dili ba na siya iyon na pahulay or rest. Yoke is trabaho. Take my yoke. Kasi rin pasabot sa Ginoo. Ingon siya, diba? The yoke of God is peace. Na ang trabaho sa Ginoo, ang naa sa iya is kalinaw, kalipay, sa paliha, gugma. So, kung sa ingon, take my yoke. The two of us must go together. Mo na gusto sa Ginoo. We have to go together. Whatever your life, whatever your situation, your problem may be, the Lord wants us to what? To surrender to Him and let Him be on our side. Whatever we do and whatever problems that we have. Amen? So the Christian life, it says here, the Christian life isn't. So dili siya, ingon nga, Jesus, kanang I'll handle everything. Kaya yung mga tao ngayon, anak, be careful. Na yung mga tao ngayon, anak, buhaton na ako, masarap na ako, without praying, without asking Jesus to be with you. Hangtod nga, dili na ka, burnout na ka, wala na may mahimo, ay na pa tawag, dili na mawang gusto sa iyo. That's not the Christian life that Jesus wants us to have. Jesus wants us to walk with Him through everything. You remember the song, Walking with Jesus? Ano yung mga bata? Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Di ba wala mo na yung Ginoo nga, you walk alone. He said, walk with Jesus. Walk with me. Amen? That's a promise. That's a wonderful promise in the Bible. Matthew 11:28 has a very wonderful promise as we cross this path of uncertainty. Kaning atong kinabuhi ba? We are uncertain ba yan? And every minute and every hour, di ba katong ingon Sir Elder Charlie nga, the person will think 200 times in a minute ba to? 200 times in a minute? So makasala kita. But God wants us to what? To cast, what? To surrender, ano sa pa? To walk with Him. Amen? Can we do that? You know, can we do that for the rest of the week? You examine yourself. You check yourself sa remaining days na towards Sabbath. You test yourself. Lord, I'm going to cast all my anxieties, my burdens, my problems sa imo. Kung mag-uban ta imo, mag-uban ta karon. Give me peace because that's the yoke that you have. Mo na imong yugo. You have peace, you have love. Give me that. I will walk with you. You have to always ask that. And you cannot ask that if you are not sure of your relationship with God. Amen? So you have to be sure na imo siyang friend. You have to be sure that you love Jesus. Amen? Amen. So, hapit ako mga kaisunan. And His invitation hasn't changed actually over time. When you remember katong Jesus and His followers, and the apostles or the disciples,
when they were tired. This is the time where He said, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." That's Matthew 11:28. That's what He promised His disciples, and He is keeping that promise to us right now. No, kita nung Jud ang naglisod-lisod sa atong mga kaugalingon. Nanong lisod-lisod na ito atong kaugalingon, nagipramisa naman ta sa tao nga naghimo nato sa Ginoo nga naghimo natong tanan, the powerful God nga niana siya, do not make decisions without me. So you have to make decisions. You have to cast all your problems on Him. Naka-remember ko, I have kasi tawag gali, I have a faculty, katong faculty nga ako misihan. So, nindot ka siya, yung mantra is, ipag-i-pray na niya, pagka-umapabayan na niya, kung problema na siya, i-ampo na niya, ihilak na niya during prayer, pagka-uma, dili na niya biya, dili na niya unang-naon. Nindot nga mantra, no? Ingana, unta ka ba? Malinawan kita, malinawan ta nga magpuyo. Test it tomorrow, bisag karong nga gabi, and try to check within the week kung unsay imo makita nga kausapan sa imong kaugalingon. Di na ka ma-stress, imong beauty na ano yung bitaw. So ang imong skincare mas effective. Imong mga retinol unsa pa diha mas effective siya. Mas makatulog ka ug sayon unsa pa. Mas nindot imong pagmata. Lisod kaya siya. Pero again, we are promised, no, ayaw pagsalit sa inyong kaugalingon, sa ligi ang Ginoo. Amen? So tonight, dili siya just another midweek. This is an opportunity to bring what has been weighing us down. Kung asa may nakapabugat na to, no, this midweek reminds us to cast it all to the Lord. Give it to Him because He is strong enough to carry it all. Happy midweek, everyone, and may God bless us all.